Hi friends, welcome back to my physics channel once again. In this class, we'll discuss an important concept regarding friction and banking of roads. Both we'll discuss at a time. Adotunda friction and banking of roads. Heading పెట్టుకోండి friction and banking of roads. Banking of roads. So already we discussed in previous videos what is friction, because it is an opposing force acting between the relative motion of the two bodies in contact. As the friction. Friction always acts in the opposite direction of the motion. Now banking of roads. Okay. Well, let us see what is banking of roads in different cases. Suppose this is angle of theta. Suppose the surface is little, this is straight road. Now you can see road is raised, the upper surface is raised. How much? Theta angle. Now the body will be here. This is the CG, weight acting downwards. This is the road. Okay. So suddenly, because the surface is raised like this, what happened? Weight. Okay. Normal. This is the normal. And if you want this one, you can take it as, this is theta, this is also theta. Okay. This one be mg cos theta, but here we want to discuss about cos theta and sin theta. Okay. Because we will discuss about banking of roads. First of all, two cases. Case 1, that is for minimum speed, for V minimum. That means when the vehicle is going on a surface like this, which is banked at an angle theta, what is the minimum speed should be maintained? Okay. And what is the maximum speed? And what is the reasonable speed without falling or throwing away from the circular path? So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే V minimum కడతాం, అలాగే V maximum కూడా కడతాం. V minimum అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఎలా పనిచేస్తుంది? In the same fashion for V maximum, that means the vehicle going on a road, banked road with less speed, that is minimum speed, what happens to the friction? అలాగే for maximum speed, what happens to the friction? జాగ్రత్త గమనించండి. If the vehicle is going with the minimum speed on the banked road, అప్పుడు ఏమవుతుంది? The vehicle is pulled towards the center. Okay. So in this case, the friction will be outward. For V minimum, friction is outwards. Like this it will be acting. Okay na? So in this direction friction ఉంటుంది ఎప్పుడు for V minimum. In the same way, on the same bank road, if you go with the maximum speed వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? The vehicle will be thrown away from the circular path. So friction will be pulling downward. Okay. And the centrifugal force will be acting outside because of maximum speed. Friction will be acting inward. Okay. For V max, okay, friction ఏమవుతుంది? Friction is inwards. స్పీడ్ తగ్గించినప్పుడు ఏమవుతుంది? వెహికల్ ఇస్ పుల్ టువర్డ్ ద సెంటర్. ఓకేనా? వెహికల్ ముందుకు లాగేస్తుంది టువర్డ్ ద సెంటర్. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దట్ మీన్స్ అవే, అవుట్వర్డ్. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ అవుట్వర్డ్ ఫర్ V minimum, and for maximum speed vehicle will be thrown away from the circular path. Friction is acting inward. So both cases మనం ఫార్ములా డెరైవ్ చేద్దాం. విల్ డెరైవ్ a formula both cases. Okay. And finally we'll give one equation for that one. So first case కి వెళ్దాం మనం, outward friction కి. I'll give some denominations. Angle theta, this is also theta, this is weight, normal. Now what I'll do is, friction I'll take in this direction, because outward kada, friction outward for V minimum. Okay. Now what I'll do, I'll take this one. ఈ యాంగిల్ థీటా అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ఆల్సో థీటా. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇది n cos థీటా. ఓకే. నార్మల్ n cos థీటా, అండ్ దిస్ ఇస్ n sin థీటా. ఓకే. నథింగ్ టు డూ విత్ mg cos థీటా, mg sin థీటా అవసరం లేదు మనకి.
ఇది mg cos theta, ఇది mg sin theta మనం తీసుకోము. Okay, these are the components mg cos, mg sin. We won't consider these two. Okay, we'll take only these components, that is normal n cos theta, n sin theta. Now ఈ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి what happens here? Centrifugal force mv square by r. ఓకేనా? Centrifugal force ఎంత? This is the centrifugal going away this side because it is an accelerated frame కదా. So centrifugal force ఈ సైడ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. నా ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? బికాజ్ v is minimum. v minimum అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్రిక్షన్ is also considered in that direction. ఫ్రిక్షన్ is considered in that direction. సో ఫ్రిక్షన్ మనం తీసుకుందాం. I'll draw the figure for that one. స్లోగా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? వెహికల్ ఈజ్ డ్రాగ్డ్ టువర్డ్స్, ఫ్రిక్షన్ will be in this direction. ఫ్రిక్షన్ ఏంటి? అవుట్వర్డ్. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ అవుట్వర్డ్స్. Okay, because when you're going very less speed, what happens? You are pulled because of the weight downwards. So friction is in outward direction for v minimum. So ఇది friction. Now watch carefully. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది friction. ఇది we'll try to get some components for friction. ఓకేనా? కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఇది థీటా కదా. And watch carefully. If this is friction, what is this angle? This is also theta. Observe చేయండి. This angle is equal to this angle, corresponding angles. ఎందుకంటే if you extend this line, these two are parallel lines and this is transversal. చూడండి, if you extend this line, these two are parallel lines and this is transversal. కట్ అవుతుంది చూడండి. ఇదిగో ఈ పేమెంట్ ABC లో AB is transversal cutting these two parallel lines. So this angle is equal to this angle. ఓకేనా? ఈ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ యాంగిల్ కదా, ట్రాన్స్వర్సల్ చూడండి. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఫ్రిక్షన్ది? ఇది ఎఫ్ కాస్ థీటా ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఎఫ్ కాస్ థీటా. యూ కెన్ సీ ఎఫ్ కాస్ థీటా, ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్రిక్షన్ ఎఫ్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్స్ హియర్? ఫర్ వి మినిమమ్ వెన్ ద బాడీ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ లెస్ స్పీడ్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ రోడ్, అంటే when the pavement surface is raised, అప్పుడు ఏమవుతుంది? బికాజ్ of its weight it is dragged towards the center, so friction is going away. ఓకేనా? సో అందుకే ఫ్రిక్షన్ అవే. అండ్ దిస్ యాంగిల్ థీటా కాబట్టి ఇది ఎఫ్ కాస్ థీటా, ఎఫ్ సైన్ థీటా. నౌ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ అన్ యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్, వెన్ యూ టేక్ an imaginary observer here on the frame, then you can make the system equilibrium. Equilibrium condition ఏంటి? Under equilibrium conditions, because it is an accelerated frame, so under equilibrium condition, this is an accelerated frame. If you take an imaginary observer here, okay, then the body will become rest. Okay, so therefore equilibrium condition will balance the equations. N sin theta, చూడండి, n sin theta horizontal force is equal to what? F cos theta, friction cos theta, plus mv square by r, centrifugal force. That is equation 1. And vertical force, n cos theta plus f sin theta. N cos theta plus f sin theta is equal to weight of the body. కిందకి. Are you following the equations? For V minimum on the banking roads, the pavement surface is raised. The equation goes like this. ఎప్పుడైతే we are going with less speed, body is dragged towards the center and friction will be in opposite direction, outside. So in such cases you can see the angles or geometry, and idanతా mathematical geometry you can see here. This angle theta, f cos theta, f sin theta, under equilibrium condition, because it's an accelerated frame, considering an imaginary object observer here in this accelerated frame, you can apply Newton's laws. Okay, because in non-inertial frame ఏమవుతుంది? To apply Newton's laws, an imaginary observer you have to consider there. So therefore you imaginary observer తీసుకుంటే accelerated frame లో the body comes under rest. Therefore you can apply the equilibrium condition, n sin theta is this thing. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్లో what is friction,
F is equal to mu n. Substitute here. N sin theta minus in the place of F. Mu n cos theta is equal to mv square by r. And here n cos theta plus F. F and into mali mu n into sin theta is equal to mg. Now divide these two equations. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ డివైడ్ చేద్దాం. n sin theta minus mu n cos theta by n cos theta plus mu n sin theta is equal to, I am dividing the equations, mv square by r by mg, that is by mg. m cancel, that is equal to v square by rg. Now in this equation, divide numerator and denominator with cos theta. Left side లో ఏం చేస్తాం, n అలా కామన్ కాబట్టి పోతుంది, పైన కింద n కామన్ పోతుంది. Divide numerator, see, divide numerator and denominator by cos theta. Divide numerator and denominator by throughout cos theta. So when you divide, అప్పుడు ఏమవుతుంది, sin theta by cos theta minus mu into cos theta by cos theta పైన కిందన cos theta by cos theta divide by cos theta. ఇది రెండు డివైడ్ చేయాలి, న్యూమరేటర్ అండ్ త్రూ అవుట్, ప్లస్ mu into sin theta by cos theta. నోట్ చేసుకోండి. Now can I write here? ఇక్కడ రాస్తున్నాను. Now if you observe carefully, sin theta by cos theta ఎంత అవుతుంది, tan theta. ఇది minus mu, because cos theta by cos theta becomes 1. Now కింద ఎంత వస్తుంది, what is left over, cos theta by cos theta is 1 here, and this is plus mu into sin theta by cos theta is tan theta, and this is equal to what, v square by rg. Now what I'll do, small assumption ఏంటంటే, let mu is equal to tan phi. Assume, let us assume for v minimum mu coefficient of friction is equal to tan phi. Substitute చేయండి ఇక్కడ. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, tan theta minus in the place of mu I can substitute tan phi by 1 plus mu place లో tan phi into tan theta is equal to v square by rg. Please note down over derivation. Now can I rub this equation here? So I have taken a imaginary observer in the accelerated flame. Okay na? ఈ యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్లో ఇమేజినరీ అబ్జర్వర్ తీసుకున్నప్పుడే న్యూటన్స్ లా అప్లై చేయగలం. సో అప్లై చేసినప్పుడు బాడీ యూ కెన్ అప్లై ది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్. ఓకేనా? సో దేర్ ఫర్ వెర్టికల్ ఫోర్సెస్ యూ హ్యావ్ ఈక్వేటెడ్ and horizontal force equated. Finally you got one trigonometry equation, tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. So what is this formula in trigonometry? Tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. This is nothing but what is the formula? Tan of A minus B. In trigonometry, tan of A by A minus B, tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. So this equation will change into tan of A minus B అంటే theta minus phi is equal to v square by rg. rg ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, rg. Now you apply root for this one. Root rg into tan theta minus phi is equal to v, and this is what, v minimum. So that is the v minimum speed for a vehicle which is going on a banked road. So v minimum ఎంత ఉండాలి, root over r, radius of the road, into g 9.8 or 10 meter per second square, into tan of theta minus phi. Theta is the angle of the pavement surface, and phi ఏంటి, phi ఏంటో దగ్గర చూడండి, mu is equal to tan, చూడండి tan phi is equal to mu అనుకున్నాం కదా. So what is phi? Phi is equal to tan inverse mu, where mu is the coefficient of friction between the two surfaces.
సో దిస్ ఈజ్ ద మినిమమ్ స్పీడ్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ ఫర్ ద వెహికల్. ఓకే, ఆ మినిమం స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్రిక్షన్ ఏమో అవుట్వర్డ్ వెళ్తుంది, బికాజ్ బాడీ ఈజ్ డ్రాగ్డ్ డౌన్. తక్కువ స్పీడ్ వెళ్తారు కాబట్టి బాడీ ముందుకు వస్తుంది, ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్లో వెళ్తుంది, అంటే అవుట్వర్డ్ వెళ్తుంది. దట్ ఇస్ ద మినిమం స్పీడ్. ఓకేనా? సో దిస్ అలాగే మనం మ్యాక్సిమం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, దిస్ ఇస్ ద మినిమం. క్లియర్? ఐమ్ రబ్బింగ్. ఇప్పుడు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. when you are going in minimum speed on the banked road, what happened? Friction is outward. When you are going maximum speed, body is thrown outside, అంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అటుపక్క ఉంటుంది, ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇన్వర్డ్. అంటే బోత్ కేసెస్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ, ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ నథింగ్. నో బట్ వెన్ యూర్ గోయింగ్ విత్ నార్మల్ మినిమమ్ స్పీడ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుంది? మినిమం స్పీడ్ అయినప్పుడు అవుట్వర్డ్ వెళ్తుంది. బట్ వెన్ యూర్ గోయింగ్ విత్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఆన్ ద కర్వేచర్, దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ థ్రోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్క్యులర్ పాత్. వెహికల్ బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అవే ఫ్రమ్ ద సర్క్యులర్ పాత్. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ టువర్డ్ ద సెంటర్. సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇటుపక్క వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దిస్ ఫ్రిక్షన్ విల్ కమ్ దిస్ సైడ్. సో డయాగ్రామ్ అగైన్ ఐ విల్ చేంజ్ ఫర్ యూ. ఇదంతా చెరిపేయచ్చా? రైట్. క్లియర్? రైట్. So I will do one thing. Please remember, this is the minimum speed maintained on the banked road, that is root over Rg into tan of theta minus phi, where theta is the angle made by the pavement surface and phi is the, that is tan inverse mu. Okay na? I will do one thing. In next video I will derive this one for maximum speed, Vmax. Vmax and నేను ఆపోజిట్లో వస్తుంది, Rg into tan of theta plus phi వస్తుంది ఇక్కడ, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఎందుకంటే ఫ్రిక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది, ఫ్రిక్షన్ అవే ఫ్రమ్ వెళ్ళింది కదా, నవ్ ఇట్ కమ్స్ టువర్డ్స్. అప్పుడు డైరెక్షన్ ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి ఇది అప్పుడు ఎఫ్ కాస్ థీటా, ఎఫ్ సైన్ థీటా, వాట్ ఎవర్ ఎఫ్ సైన్ థీటా విల్ కమ్ టువర్డ్స్ ద వెయిట్ అనమాట. ఈక్వేషన్ మారిపోతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఫ్రిక్షన్, వాట్ ఎవర్ ఫ్రిక్షన్ విల్ కమ్ దిస్ సైడ్. దట్ ఐ విల్ డూ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, సో ఐ బిలీవ్ దట్ దిస్ వన్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ బై యూ, అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఐఐటి ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనా? బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్లో those are applying for IIT examination, వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ స్పీడ్? ఓకే, సో ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ అగైన్ నెక్స్ట్ వీడియో విత్ వి మ్యాక్సిమం ఫార్ములా, దట్ ఈస్ రూట్ Rg ఇంటూ tan ఆఫ్ థీటా ప్లస్ 5 ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్.